Okay, hello guys. I hope you can see me and you can hear me. Good evening, everybody. Hope you can see me. Hope you can hear me. How are you today? Today we're going to have a very interesting topic. Okay, yeah, everybody can hear me. Everybody can see me. That's very nice. I guess we can start our lesson. Today we're going to have a very interesting topic. It's called, let me share my screen. It's called design concepts. It's called design concepts. So today we're going to talk about design in the IT field. We're going to talk about design concepts. We're going to discuss this topic, and I hope you will like it, because I have a lot of interesting information for you today. So first of all, let's move to the warm-up part. As usual, we're going to start our lesson with the warm-up part. And today we have a quote. As usually, we have a quote in the warm-up part. We have a quote by a very famous person, Steve Jobs. So first of all, I want to read this quote to you. And I want you to discuss it and to tell me in chat if you agree or don't agree with this words. So, design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. So, design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. These words, this quote was said by Steve Jobs. So, what do you think about this quote? Do you like it? What do you think about it? Do you like this quote? Do you agree with this quote? What do you think about it? Design is not just what it looks like and feels like. Design, it is how it works. I just want to see your opinions, and I just want to get some feedback as usually. Okay. Absolutely, I agree, yes, agree, okay. A lot of people agree with these words. So I guess that a lot of people like this quote, a lot of people support this quote, but a lot of people like these words, and a lot of people find something interesting, something good in these words. Okay, so yeah, most people agree with these words, most people like this quote, so let's move on. Okay. So, the first word for today from our vocabulary. The first word is alignment. Alignment is the way that the different elements in a design are arranged, usually in relation to a page or document. Okay, alignment. In other words, we can say that alignment is the same as arrangement. Arrangement, yes, alignment, arrangement, these are the same things. So, alignment in our words, in Ukrainian, alignment, це буде в нас угрупування, розташування певних елементів в дизайні, тобто те, як вони розташовані відносно одне одного, відносно документу, відносно сторінки в аспектах дизайну. Розташування певних елементів. Окей. So, alignment. Групування, розташування. Let's read an example with this word. Alignment occurs when two lines form a single line. Alignment occurs when two lines form a single line. Тобто, оце з'єднання відбувається, коли дві лінії формують одну, вирівнювання певне, з'єднування певне настає, коли дві лінії утворюють одну сумісну лінію. Тобто,
вирівнювання певне, alignment, в даному випадку групування, вирівнювання, з'єднання, настає саме в той момент, коли дві лінії формують одну сумісну лінію. Це такий приклад у нас в даній презентації. Добре. The next one. Body copy. Body copy. Body copy is the main text that people will read on a design. Body copy is the main thing that you see, for example, in a newspaper, on the cover of the newspaper or on the cover of the magazine. It's something that it's the first thing that you can see. These are the main words that are presented in this magazine or this newspaper, whatever it is. I'm just giving you examples. Body copy, yes. So this is the main text that people will read on a design, on some project, on a newspaper, on a magazine, whatever it would be. Тобто body copy, body text – це тіло, головний, дословно перекладати на українську тіло тексту, це дивний переклад. Тобто це просто, так кажуть, про основний масив тексту на сторінці, на головній сторінці, який нам кидається в очі. Ось. Simple, clean. Давайте прочитаємо приклад. Let's read an example with this word that is given in our presentation. So, simple, clean typefaces are the best for body copy. Прості, чисті шрифти найкращі для ось цього основного тексту на сторінці. Typeface у нас перекладатиметься як шрифт. Я думаю, що багато хто знайомий зі словом. I think that a lot of people are acquainted with the word font. Фонт також перекладатиметься як шрифти, так? Але вони typefaces – це також шрифти. Але між font and typefaces is a differences. There is a difference between the word font and the word typeface. To make it simple, font is what you see, yes? And a typeface, I'm just sorry. Font, to put it simply, just font is what you use. Font is what you use in your real life, in your work. And typeface is what you see, just what you see, yes? So a typeface is what you see, just what you see with your eyes. And a font is what you use in your work, in your daily life, in typing, in making some letter, in making a project, whatever it is. Тобто ось різниця між двома однаковими словами, ніби здавалось, typeface і font, вони однаково перекладаються як шрифт, але мають різницю. І я спробувала пояснити вам цю різницю. Okay, so let's move on to the next word. The next word is calligraphy. Calligraphy, the art of writing letters with a specific tool. The art of writing letters with a specific tool. По суті, що таке в нас calligraphy слово, як ми його можемо перекласти на українську мову? Ми можемо перекласти його як суто на українській мові, це буде чистописання, або ми можемо перекласти також це слово як почерк, ми можемо також перекласти дословно його як каліграфія. Тобто є декілька перекладів в цьому слові, але конкретно в даному випадку ми можемо використовувати переклад чистописання, так? Calligraphy is the artful and visual expression of communication. Calligraphy is the artful and visual expression of communication. Тобто ось це чистописання, це є мистецький такий і візуальний вид проявлення певного спілкування. Okay, good. I hope you understand all the words. Hope you like all the words. I hope some of the words are new for you.
and you can take notes if you need to. Okay, good. Let's move on. So the next word is, it's connected with today's topic. The next expression is design pattern. Design pattern. Design pattern is a written document that describes a general solution to a design problem that recurs repeatedly in many projects. Design pattern – це в нас така загальна назва для документу, в якому описується загальне рішення проблем, пов'язаних з дизайном, які повторюються. Recur – це повторюватись постійно в багатьох проектах. Так? Тобто design pattern – це ось такий документ з загальним списком певних рішень до проблем, які можуть виникати, які виникають повторювано в багатьох проєктах. Good. So, let's have a look at the example with this word. So, this design pattern doesn't work for today's users. Ось цей документ, так, назвемо його так, будемо перекладати його на українську так, цей документ не працює, цей документ по виправленню помилок не працює для сьогоднішніх користувачів. Так. Okay, I hope you understand this expression. I hope there are no words to this, and we can move on. Let's move on to the word refinement. Refinement. Refinement means modifying an idea so that it functions more effectively or looks more aesthetically pleasing. Так. So, in one word, in Ukrainian, we can say that refinement – це удосконалення. Одним словом, українською можна сказати так. Але ми говоримо про сферу IT, і якщо ми будемо трошки поглиблюватися, тоді ми можемо сказати, що refinement – це удосконалення якоїсь ідеї таким чином, що вона буде функціонувати більш ефективно або виглядати більш естетично привабливо. Ось. Таке в нас визначення в даному випадку. Okay. So, let's read the example with this word. Refinement of data collection and normalization processes will continue. Refinement of data collection and normalization processes will continue. Так, удосконалення збору даних і нормалізації процесів буде продовжуватись. Okay. So, the next expression that we're gonna discuss with you is golden ratio. Golden ratio. So, I will read the definition for you. I will read the definition for you, and then I will try to explain it to you in Ukrainian, what this expression means in our language. So, first, I'm reading the definition. Golden ratio is a mathematical ratio you can find almost anywhere, like nature, architecture, painting, and music. It is the number used when two quantities are divided in a way that their ratio is the same as the ratio of their sum to the larger one of the two quantities. That number is 1.618, also called P number. So P number.
Тобто, по-нашому, давайте перекладемо на українську мову, тепер що ж це все означає, це довге пояснення. Якщо говорити по-нашому і повертатись до математики, до більш точних наук, можна пояснити це так. В нашій мові є таке поняття, як золотий перетин, якщо я не помиляюсь, в математичній мові. Золотий перетин – це є ось цей golden ratio, це є ось це число пі, і воно складає ось певну кількість, яку ми тут бачимо. Тобто, по суті, це певне математично вираховане точне число, ось, і яке в нас називається певними словами на різних мовах. В даному випадку на англійській воно має назву golden ratio, на грецькій мові це число пі, а на нашій мові це золотий перетин, або ще якось, можливо, на нашій мові називається дане число. Ось. Тому давайте, будь ласка, повернемося до let's move to English, let's move to the example with this expression. The usage of the golden ratio has a positive influence on the overall design and its elements individually. Використання ось цього числа пі має позитивний ефект в загальному на дизайн і на його елементи в окремості, по-окремому. І в цілому на дизайн, і на його елементи окремо. Okay, so I hope that all of the words here you already understand them, you already know them, and there's everything's clear here. Hope there are no questions. These are good and useful words, so I would just give you an advice to take notes if needed. Just write down these words, these expressions if you need to, because these are useful words and useful expressions. Okay, good. So the next word, pre-design. Pre-design. So, pre-design means to design beforehand or in advance. Pre-design means to design beforehand or in advance. Тобто, pre-design слово можна перекласти на українську мову як робити дизайн чогось заздалегідь, завчасно, заздалегідь. Так? Робити дизайн чогось завчасно, заздалегідь. Оце і ми називаємо pre-design. Те, що передує самому дизайну, тобто це є pre-design. Це предизайн. Робити дизайн чогось заздалегідь завчасно. Це і буде в нас означати дію to pre-design something. Давайте подивимось це слово в реченні. Okay, so let's have a look at the sentence. Our company carries out a full cycle of design, pre-design studies, sketches, design projects irrespective of appointment and complexity of an object. Наша компанія виконує цілий цикл дизайну. Це вивчення, які передують самому дизайну, тобто вивчення, можливо, плану, схем і так далі. Тобто скетчів, вивчення скетчів, ось весь предизайн, всі вивчення, які включає в себе ця стадія предизайну. Далі дизайн проєктів незалежно, irrespective, перекладатиметься в нас як незалежно, від місця або складності об'єкту.
Тобто наша компанія виконує повний цикл дизайн-послуг, предизайн, скетчі, дизайн проєктів, незалежно від місця і складності об'єкту. Okay, let's move on to the next word. The next word is extensible. Extensible. So, in fact, we have a verb, extend. У нас є таке дієслово extend. Я думаю, багато хто чув це дієслово. Ось прикметник extensible, воно в нас і походить від слова to extend, розтягуватись, розтягувати, розтягуватись. Ось, extensible – це який розтягнутий, розтяжний, якщо дословно перекладати. Let's read the definition that is given here, and let's translate it in Ukrainian. Extensible, designed to allow the addition of new capabilities and functionality. Тобто, extensible – це розширений, коли дизайн зроблений таким чином, що дозволяє додавати нові якісь функції або нові здатності. Capability – це здатність щось робити, змога щось робити. Ось. Capabilities. Functionality – це функціонал якийсь. Extensible – розширений. Це коли ми можемо додавати окремі якісь елементи в будь-яку систему. Одним словом, якщо так, точніше декількома слова пояснити ось це слово, можна таким чином на українській мові. So, let's have a look at the example with this word. Extensible design in software engineering is to accept that not everything can be designed in advance. Extensible design in software engineering is to accept that not everything can be designed in advance. Розширене проєктування або дизайн в програмній інженерії – це визнання того, що не все можна спроектувати заздалегідь. Тобто розширене проєктування або дизайн в програмній інженерії – це визнання того, що не все можна спроєктувати заздалегідь. Окей. Hope you understand this word. So let's move on. Let's have a look at the next expression. Fault tolerance. Fault tolerance. So, fault tolerance is a process that enables an operating system to respond to a failure in hardware or software. So, fault tolerance на українській мові одним словом, можна навіть його перекласти, і воно буде перекладатись як відмовостійкість. Fault tolerance. Відмовостійкість. Одним словом. Якщо пояснити це декількома словами, я поясню. Відмовостійкість або fault tolerance – це певний процес, певна здібність технічної системи зберігати свою роботоздібність після відмови одного або декількох компонентів в програмному забезпеченні. Тобто це здібність технічної системи зберігати свою роботостійкість, якщо відмовляє один з елементів в системі. Okay, so let's have a look at the example with this expression. The main benefit of the program is its fault tolerance and independency from the network infrastructure. Найбільша перевага цієї програми – це її відмовостійкість і незалежність від мережевої
інфраструктури. The main benefit, найбільша перевага is its fault tolerance and independency. Тобто це fault tolerance, ми вже пояснили, розібрали. Fault tolerance is a process that enables an operating system to respond to a failure in hardware or software. Відмовостійкість. Іншими словами. Точніше, одним словом, відмовостійкість. Ми вже розібрали це словом. Let's move on. Okay. So here is an interesting word. I like it. Robustness. Robustness is the ability of a computer system to cope with errors during execution and cope with erroneous input. Good. So, robustness. Robustness – це таке одне слово, яке можна також перекласти на українську мову, і буде воно перекладатися як помилковий, і буде воно зрівнюватись у нас в англійській, буде такі синоніми в англійській мові мати, як wrong, inaccurate. Вони є синонімами слова robustness. But in the IT language, в мові IT, це слово також має своє значення. Це певна живучість, можна так сказати, програмного виробу якогось. Певна живучість програмного виробу – це певний показник якості цього проєкту, цього виробу, який характеризує його здібність зберігати нормальне функціонування при певних збоях, машинних якихось технічних збоях, або частковому виході обладнання з роботи, тобто коли обладнання не в змозі справлятися з об'ємом роботи. Ось це і є robustness. Тобто, декількома словами, це слово можна перекласти як живучість програмного виробу. Це здатність, це от його показник якості і здатність цього виробу зберігати нормальне функціонування при певних збоях. Або часткових, або повних збоях виходу з строю певних його частин. Okay, so I hope you understand this word. Let's have a look at the example. Robustness of networks to random and hackers attacks. Тобто, якщо ми перекладемо це слово як помилкове, воно нам не дуже сюди підходить, тому ми візьмемо все-таки значить, живучість програмного цього виробу, його здатність вистояти перед той, що трапляється раптом, так? Раптові. Тобто здатність протистояти раптовим хакерським атакам. Здатність мереж протистояти раптовим хакерським атакам. Robustness. Okay. The next word. Scalability. Scalability. Scalability is the measure of a system's ability to increase or decrease in performance and cost in response to changes in application and system processing demands. So, scalability.
Scalability in Ukrainian we can translate as масштабованість, масштабність, так, масштабність. Але якщо пояснити цей термін в інформатиці, в IT, як він використовується в інформатиці в IT-сфері, це можна пояснити так. Тобто scalability – це масштабність, тобто це означає здатність системи, мережі або певного процесу справлятись зі збільшенням робочого навантаження при додаванні певних ресурсів або функціоналу, або певних елементів. Ось ще раз пояснюю. Scalability – це термін, який визначає здатність системи або певної мережі, або якогось процесу справлятись зі збільшенням робочого навантаження при доданні певних ресурсів. Scalability on these servers is achieved by increasing the capacity of the existing system. Тобто здатність системи, здатність серверів або системи справлятися з цією роботою, от на даних серверах вона досягається таким чином, що в нас зростає можливість, capacity – це можливість, змога, або об'єм існуючих систем. Capacity – вмісткість існуючих систем. Capacity of the existing system. Або існуючої системи. Вмісткість існуючої системи. Scalability. So it's an interesting word. It's a little bit hard for explaining at first, but it's a good word and it's so often used in the IT language. So I think that for those of you who didn't know this word, you should just take notes and try to memorize this word. So the next word is usability. Usability is a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use. Usability is a quality attribute that assesses how easy user interfaces are to use. Usability. It's also a very good word. Usability, одним словом, на українську можна перекласти як зручність використання. Так? Зручність використання. А взагалі usability, якщо пояснити на українську мову, це в нас зручність, знову ж таки, зручність при використанні, здатність взагалі спроможність до використання, здатність продукта бути зрозумілим, бути вивченим, бути використаним, бути привабливим для юзера, для користувача в певних умовах, в даному проєкті, в певних умовах, в чому там би не було. Ось. This is usability. Це здатність продукта бути зрозумілим, бути цікавим, бути цікавим для використання, для людей, для юзерів, для користувачів. Зручний у використанні. Usability. Зручність у використанні. Let's have a look at the example. User experience and usability hinge on preferences of the end users. User experience and usability hinge on preferences of the end users. Значить, досвід юзера, користувача і зручність використання hinge on – це такий цікавий, також, можливо, для когось новий вираз. Hinge on is the same as depend on.
hinge on, depend on, it's the same. I hope you know what depend on means. I hope you know what depend on means, but for those who don't know, I will also translate it into Ukrainian. Depend on, hinge on is translated як залежати від. Depend on and hinge on. Ці два вирази, вони синоніми, і вони перекладатимуться як залежати від. Значить, зручність у використанні залежить від того, від предпочтень кінцевих користувачів. Від вподобань кінцевих користувачів. Зручність у використанні залежить від вподобань кінцевих користувачів. Okay, so I hope you understand all of the words from here. Hope you took some notes. Hope you found some new expressions, some new words, and hope this part was useful for you. And I think that we can move on. Hope that everybody took notes. So let's move on to the get to know part. So in this part today and now we're going to talk about a software architect and UX designer. Software architect and UX designer. Okay, so let's have a look at the responsibilities of a software architect. Let's have a look at what a software architect is responsible of. Let's have a look at his duties, and let's just talk about this. So, a software architect is responsible for creating or selecting the most appropriate architecture for a system such that it suits the business needs given constraints. Software architect's to-do list. Окей. Тобто, software архітектор – це IT-спеціаліст, який на даному етапі, на етапі дизайну, приймає рішення відносно внутрішнього всього устройства і зовнішніх інтерфейсів програмного комплексу, беручи до уваги проектні вимоги і ті ресурси, які маємо в даний момент. Ось. І також цей software архітектор, він базується на певних бізнес-вимогах. Цей спеціаліст має певні вимоги, він має певну технічну специфікацію системи. Ось. І він планує і проєктує способи технічної реалізації, обирає різні технології для реалізації цієї. Ось. So, let's have a look at the software architect's to-do list. Software architect's to-do list. I'm sorry, I just want to take a sip of coffee and we will move on. So, software architect's to-do list. Let's just read the main things that a software architect should do. So,
Designing the project based on the received requirements. Choosing the technologies for the implementation of each component and connections between the components. Choosing the system architecture and each individual component of the system at high level. Code review, code refactoring, writing project documentation and its support, and creating unified development standards in the company. So there are a lot of things that a software architect is responsible of. So I think that the main things that I should say, that a software architect should be responsible and should be able to decide how the system will be divided into modules. Тобто оцей софтвер-архітектор, він повинен бути дуже відповідальним за те і грамотно, правильно визначити, яким чином система буде розбита на модулі, і як ці модулі, найголовніше, яким чином ці модулі будуть взаємодіяти між собою. І тільки після прийняття оцих найважливіших рішень розробник може нарешті приступати до своєї роботи над окремими модулями. Ось, so a software architect is very responsible. It's a very responsible job title. So you should be responsible of many things in the project, and it's really sometimes it's really hard to take care and to look after all of the parts of the project. So there are a lot of parts that a software architect is responsible for, and we just looked through them. I hope that all of the parts are all of the things that a software architect is responsible for, as it's clear for you. I hope there are no questions to this part. Я сподіваюся, що немає в нас запитань. Тобто в зобов'язання архітектора в нас входить те, що він проєктує, робить певний проєкт системи на основі Т3 замовника, так? Також в нас архітектор робить рев'ю коду або дизайну в певному додатку. Також в нас відбувається рефакторинг коду. Ось. І також у нас відбувається написання і підтримка стандартів кодування у компанії. So I hope that now everything is absolutely clear for you. Hope there are no questions to this part, and I hope you understand everything here. If there are some questions, just write them down in our chat. But let's move on. To an UX designer. Let's have a look at this position and talk about this person. Who is a UX designer? Who is this person, and what is this person responsible for? So, a UX designer's role is directly involved in the process of making a product useful, usable, and enjoyable for its users. UX designer to-do list. First, let's just talk about who is a UX designer. So, a UX designer розшифровується як? Це абревіатура, яка в нас буде розшифровуватись як User Experience.
UX designer. User experience. Ось така розшифровка UX designer. Тобто це дизайнер, роль якого включає в себе певний досвід, точніше, певний досвід, так, який дасть нам змогу керувати процесом роботи над продуктом таким чином, щоб спроєктувати такий інтерфейс, який дозволить досягати певної мети в використанні продукта максимально простим і зручним способом. So, UX designers UX designers main goal is to create such an interface that will help you to reach the goal you need in using this product in the easiest way, easiest way possible. So that's that's a UX designer's responsibility. Okay, so UX designer is really responsible for many things in the company, and working on the project. UX designer has really a lot of responsibilities. For example, UX designer can analyze different scenarios, create different personas, analyze different scenarios, and actually, UX designer makes testing makes an A/B testing. I think that you are acquainted with this kind of testing, A/B testing. Я думаю, що багато хто вже ознайомлений, що таке A/B тестування. Це відомий вид тестування, який використовується в роботі над дизайном проєктів. Ось, тому я не буду зупинятися на цьому. Це включає в себе ті речі, які повинен робити UX-дизайнер. Ось, let's read a UX designer to-do list, which we have here. So, a UX designer to-do list: product research, creating personas and scenarios, information architecture, creating wireframes, prototyping, product testing. It's just what I've told you about, just what we've talked about, the responsibilities of a UX designer. I've just told you about them in Ukrainian, and I've just told you about this in English, so that a UX designer is really responsible for a lot of things, and we see the main responsibilities of this person. In fact, UX designer spends a lot of time making different researches, creating different portraits of the users, making different tests on people, testing this product on people. After all of this, UX designer makes some modifications, in his prototypes, and then UX designer keeps on testing his product until he can make sure that he got the best product that he could. Okay, so let's have a look at the sentences that we have here. Code refactoring is a part of a software architect's job. Code refactoring is a part of a software architect's job. Тобто рефакторинг коду – це частина роботи
архітектора програмного забезпечення. Code refactoring. Okay. Writing project documentation and creating unified development standards in the company can be hard. Writing project documentation and creating unified development standards in the company can be hard. Okay. Could you create wireframes before the next meeting? Could you create wireframes before the next meeting? Okay, so wireframe. What is a wireframe? I hope that everybody knows what is a wireframe. Wireframes are things that show us in details what information, what content, what elements of the management should be implemented on each a page of the interface of any system. Also, in wireframes, we have direct accents considering different elements of the interface, some of different buttons, of images, of text, of the main body of the text, whatever it is. Тобто wireframe, я думаю, що багато хто знайомий з цим значенням, з цим словом. Wireframe – це вони в деталях показують, яка інформація, який контент, які елементи управління повинні виводитися на кожній сторінці інтерфейсу будь-якої системи. Також у wireframe'ах вже розставлені акценти щодо різних елементів інтерфейсу, кнопок, зображень, заголовків, текстів тощо. Окей, я думаю, на цьому зупинятись немає сенсу. Let's quickly have a look at the main design concepts and design considerations. Давайте швидко подивимось на основні концепти дизайну. First, design concepts. Design concepts: abstraction, refinement, modularity, control, hierarchy, structural partitioning, information hiding. So, abstraction. I think that you understand what it is. Abstraction – абстрагування. Тобто кожна якась абстракція фіксує основні характеристики певного об'єкту. Так, тобто, я думаю, немає сенсу в це поглиблюватись. Далі, refinement. Refinement – це деталізація, це метод якоїсь покрокової деталізації, Далі в нас йде modularity – модульність, це включає в себе поділ архітектури програмного забезпечення на компоненти, які називають модулями. Це всім відомо. Модулі в нас служать фізичними контейнерами, в яких є різні класи і об'єкти логічної розробки. Ось. Так. Далі, в нас і контроль, тобто ієрархічна організація. Це в нас тим, що ми визначаємо певну ієрархію в проєкті, ми робимо легше учасникам цього проєкту тим, що полегшується розуміння проблем замовника, їх реалізації, якась складна система стає зрозумілою людині. Окей, structural partitioning, інкапсуляція. It's a process of dividing of elements of abstraction into different sections with
with different level, and a structural portioning can be used for just a certain interface of abstraction, and it's often used for this. The next one, information hiding, значить, приховування певної інформації. Information hiding is the the principle by which different parts of the program don't coexist together, they are divided. Yes, that's the main principle of this program. Okay, let's quickly have a look at design considerations. Давайте подивимось, будь ласка, ще на якісь конструктивні складові дизайну. Compatibility, extensibility, modularity, fault tolerance, maintainability, reliability, reusability, robustness, security, usability, performance, portability, scalability. Okay, so I will just translate each of this, and we will move on to the last part of our lesson. Compatibility – це сумісність. Extensibility – ми говорили про неї. Extensibility – це розширяємість, розповсюдженість, здатність розширюватись. Modularity – модульність. Fault tolerance – ми говорили вже також про це. Це відмовостійкість. Maintainability – це здатність цієї програми або якоїсь певної речі ремонтуватись, тобто чи пригодна вона до ремонту. Далі, reliability – це надійність, reusability – це можливість повторного використання чогось, robustness – ми вже також про це говорили, це живучість програмного виробу, security – це безпека, security, одним словом, безпека. Usability, зручність використання. Performance, це сама те, яким чином комп'ютер працює, тобто здатність комп'ютера працювати, виконувати певну роботу. Ось це є performance. Далі, portability. Портированість, тобто як це показує, наскільки легко дане програмне забезпечення може бути портировано. And the last one, scalability, масштабність, ми також про це говорили. Let's have a look at the last part of today's lesson, 5 more minutes, and we are done. I want to talk a little bit about grammar with you. Today's topic is passive. For you who don't know what is passive, it might be a little bit hard now, because we will talk about passive continuous. It's not the easiest part of the passive topic, but for those who are acquainted with the passive all in all, they
it will be okay. I think that you will understand this topic and everything will be good. Ми поговоримо зараз про пасив continuous. Пасив – це окрема тема взагалі. Вона має декілька форм: і continuous, і simple, і past. Тобто в декількох часах може використовуватись пасив. Сьогодні, конкретно зараз, 5 хвилин ще ми поговоримо про пасив continuous. So, passive continuous is used to say that all in all, passive is used to say that some action is done, someone is doing some action at the moment. Some action is being done at the moment, yes? So someone is doing some action at the moment. That's why we use passive continuous to say that someone is doing some action with some subject, let's say with some subject, with certain thing at the moment. Тобто пасив в continuous використовується, щоб сказати, що якась дія робиться над якимось предметом в даний момент, так? Або над якоюсь людиною, що якась дія робиться над якоюсь людиною. Саме головне і основне, що пасив continuous використовується саме, коли дія виконується над людиною або над предметом в даний момент. Okay, so let's quickly have a look at the structure of passive continuous. We use I, we use they, he, she, it, everybody. Then we use to be or to be plus not. Then we use been. Then we put ed or put the third form of the verb. And that's it. So let's try to make sentence. Or we have sentences right here, but I will just make up an easy sentence for you. The code is being created right now. The code is being created right now. Тобто код створюється в даний момент. Тобто відбувається якась дія над кодом. The code is being created right now. Над кодом відбувається дія. Ось. Так. А якщо б ми заперечення сказали, ми б сказали the code is not being created. Я використала просто своє слово create, не одне з цих. Так, далі, давайте подивимось, будь ласка, на запитання. Question. Запитання в нас дуже легко будується, ми просто виносимо to be наперед, далі ми ставимо I, we, you, they, he, she, it, everybody, далі ми ставимо being, закінчення ed або третю форму дієслова. Ось, наприклад, is the code being created right now? Я задала питання до речення, яке я створювала в стверджувальній формі і в заперечній. Зараз я поставила питання. Is the code being created right now? Чи дійсно код створюється в даний момент, в дану секунду? Let's have a look at the examples that we've got here in the presentation. Давайте подивимось на приклади, які нам дані тут, в презентації в пасиві. Тут у нас є 3 приклади. We have 3 examples in passive continuous. So let's have a look at them and let's try to note where exactly passive is used here. Давайте подивимось, будь ласка, на ці приклади і давайте ви спробуєте самі знайти, де конкретно тут використовується пасив. Ось. Ваша задача знайти, де конкретно в кожному з 3 речень використовується пасив і написати в чаті. Це міні-гра, міні-самоперевірка, і на цій ноті ми будемо закінчувати заняття потрошечки. Тобто я читаю вам кожен з прикладів, і ви в кожному з прикладів самостійно знаходите мені пасив continuous і пишете у чаті. So, the first sentence. The code is being processed right now. You mustn't interrupt because it may damage your code. One more time. Ще раз.
The code is being processed right now. You mustn't interrupt because it may damage your code. Okay, будь ласка, please find a passive continuous in this sentence. Будь ласка, знайдіть passive continuous в цьому реченні. Please find passive continuous in this sentence and write it down in the comments, please, in the chat. So, is being processed. Yes, very nice. Is being processed. Good. Is being processed is our passive continuous part. Very, very good. Thank you, everybody, for answering and for giving your feedback. Good. So let's move on. Let's read the second sentence. The product isn't being examined at the pre-design stage at the moment. It has already passed the verification. The product isn't being examined at the pre-design stage at the moment. It has already passed the verification. So please find a passive continuous here. Будь ласка, знайдіть passive continuous тут. Isn't being examined. Exactly. Very nice. Тут у нас заперечення. Дуже добре. Всім дякую, хто правильно відповідає і зрозумів. Я дуже рада. I'm very happy. Тут в нас пасив заперечення. Пасив continuous заперечення. And the last one. І останнє речення. Sorry, I'm late. Is user interface design being discussed right now? One more time. Sorry, I'm late. Is user interface design being discussed right now? Okay, yes. Passive continuous here is user interface design being discussed? Is user interface design being discussed right now. Тут в нас we have a question here. Тут в нас речення запитання, питальне речення, так? Тобто для того, щоб створити питальне речення, в нас була схемка, ми виносимо to be наперед. В даному випадку is наперед винесли. Is user interface design being discussed right now. Okay. So I hope that that's actually I hope that actually is clear for you. I hope you like this lesson. I'm very thankful to you for your feedback. I'm very thankful for your communication in the chat. And I hope that you liked today's topic. Hope you liked all the information that we gone through on this lesson. And I hope you took some notes. I hope you're waiting for, I hope you're looking forward to the next lesson, next lection. Thank you one more time and see you next time. Have a good evening. See you. Thank you. Bye-bye.